istiyorum. Benim ismim Sibel bu arada, admission yetkilisiyim. Liselerinden aslında bir eğitim vakfı, bir ticari bir kurum değil. Biz yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz ve senede ortalama 200 öğrenci gönderiyoruz. Hayır. Okay. Şöyle, bugün Kanada'da lise eğitimini konuşacağız. St. John-Ravenscourt School, Manitoba, Winnipeg'de. Bu okul yetkilimiz, okulun yetkilisi Susan Johansson'la birlikte. Kendisi Admissions Coordinator, St. John-Ravenscourt School'da. Şimdi ben sözü ona bırakmak istiyorum. Susan, thank you very much for your participation. Welcome. Thank you. Thank you very much for hosting me today. You may start. Okay, great. Thank you. So I'm going to do, am I able to share my screen? Mm-hmm, sure. Okay, great. So I'm going to share my screen here. Okay. Now you can share it. All right. So I'm going to. Now, can you see my screen too there? Ardıl çeviri yapılacak. Sorularınızı da Q&A kısmından iletebilirsiniz. Yes, Susan. All right, wonderful. By the way, I will do translation. Okay? Okay, great. Thank you. Okay, thank you. Okay, and again, my name is Suzanne, and I'm just delighted to share with you just information about St. John-Ravenscourt School tonight. So thank you for your time today. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Canada is a wonderful study destination. The country boasts of a high quality of life, strong education system, and has been welcoming international students for years. Kanada çok güçlü bir eğitim sistemine sahip bir ülke ve yıllardır çok fazla uluslararası öğrenci ağırlayan bir ülke. Now, St. John-Ravenscourt School is located in Winnipeg, the center of Canada, right there. Okulun lokasyonu Winnipeg'te okul. Batı Kanada'da. Winnipeg is the capital city of the province of Manitoba. It's a small, safe city of approximately 816,000 people and is located at the center of Canada. Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg. Ortalama 860.000 civarında insan yaşıyor. It's a multicultural city that hosts annual music, arts, and cultural festivals. The city is home to professional football, hockey, soccer, and baseball teams, and has many arts activities such as theater, ballet, symphony, opera, museums, and art galleries. Çok kültürlü bir şehir aslında Winnipeg. Çok fazla kültüre ev sahipliği yapıyor. Ve yapılabilecek çok şey var. Hem sanat alanında hem spor alanında. Çok çeşitli sporlarla ilgilenebilirsiniz ve sanat dallarıyla tiyatro, opera, futbol, hockey, basketbol gibi birçok seçenek var. SJR has a peaceful 23-acre campus and is conveniently located in a safe residential area, 10 minutes from downtown and 30 minutes from the city's international airport. Şu an okulun kampüsün fotoğraflarını görüyorsunuz. 23 akre bir kampüsün içerisinde okul. Çok güvenli bir bölge bu arada. Şehir merkezine 10 dakika mesafede ve uluslararası havalimanına da 30 dakika mesafede. Founded in 1820, St. John-Ravenscourt School is a university preparatory school for boys and girls. We offer a day program for students in kindergarten to grade 12 and boarding for students in grade 8 to 12. Okul 1820'de kurulmuş, çok eski bir okul aslında. Batı Kanada'nın en eski yatılı lisesi diyebiliriz. Karma bir lise, hem kız hem erkek öğrenciler var. Hem gündüz okulu hem yatılı okul. Anaokulundan 12. sınıfa kadar aslında eğitim veriyorlar. There are four fundamental beliefs that drive our behavior. One is the pursuit of excellence. Students strive to fulfill their potential in academics and through our extensive co-curricular program. Akademik anlamda çok güçlü bir program. Aynı zamanda akademik değil, aynı zamanda da spor, sanatla ilgili müfredat da çok güçlü. Next is the breadth of our experience.
Students are engaged in a wealth of opportunities in academics, arts, athletics, and service. Atletik anlamda da aynı zamanda çok güçlü. Commitment to stewardship is another. We take responsibility for careful management of our resources, of the environment, of the rights and needs of others, locally, nationally, and globally. Çevresel kaynakları da çok makul bir şekilde kullanıyorlar aynı zamanda. Influences of the past and possibilities for the future. And this is another aspect that we hold very dear. We appreciate the traditions of the school and the contributions of our alumni and those who have shaped its history. Geleneklerinden biraz bahsetti ve hani mezunların ne kadar hani geçmişini aslında bir şekilde inşa ettiğinden bahsetti okulun. SJR has many well-appointed facilities students can use. The science labs are dedicated to chemistry, biology, and physics. Additional to the facilities listed here, there are 3 floors of senior school classrooms outfitted with flexible learning abilities, including different types of chairs for students to choose from, the ability to join 2 classes together, and Microsoft Teams technology in every single classroom. Burada ekranda aslında okuldaki imkanları görüyorsunuz. Bunların yanı sıra, bunlardan biraz bahsedeyim. 2 tane kütüphanesi var, 2 tane müzik odası var, görsel sanatlar stüdyosu var. Onun dışında sağlık merkezi, mini jimnazyum, mini bir gym var, tiyatrosu var, 9 tane fen laboratuvarı var. Aynı zamanda Microsoft Teams olanağını da kullanıyorlar fazlasıyla. Muhtemelen pandemi sebebiyle biraz daha tabii arttı bu. Yani online olarak hani görüşmeleri sağlayabilmek için derslerim. The year 2020 marked SJR's 200th year in education. In the past, it was an all-boys school of under 100 students. In its more recent history, the school became a fully co-educational school with an enrollment of 865 students, day and boarding students. 1820'de kurulmuş bir okul, az önce bahsettiğimiz gibi. Karma bir lise ve şu an ortalama hani 860 civarında bir öğrencisi var. Boarding staff, who are also teachers at the school, oversee daily study hall, which is after dinner each evening for our boarding students. They're available to answer questions about homework and projects during that time. And additionally, students can access support through the math and literacy centers available during lunch hours each week. Bireysel olarak öğrenciler destek de alabiliyorlar aynı zamanda. Study hall session'ları düzenleniyor. Burada ödevleriyle ilgili, projelerle ilgili destek alabiliyorlar derslerden sonra. Each boarding student is assigned an academic advisor and a boarding advisor. These advisors work with the student to ensure they're reaching their academic potential, and they oversee the student's overall well-being. And parents receive communication from both advisors on a regular basis. Öğrencilerin bir akademik danışmanı oluyor, bir de boarding danışmanı oluyor. Yani hani konaklama ile alakalı bir danışmanı oluyor. Ve hani ikisiyle ilgili de hani bir sıkıntı yaşadığında hani direkt kendileriyle iletişime geçebiliyor. Ortalama sınıf mevcudu 22 oluyor bu okulda ve İngilizce desteği de veriyorlar ek olarak. Students have many opportunities to pursue their creative interests through visual arts, music, and drama. And in grade 8, there's specific classes that expose students to each of these areas, including public debate and public speaking. Müzik ve görsel sanatlarla ilgili hangi alanlarda yardımcı oluyorlar öğrencilere, bunu görüyorsunuz ekranda. Konser ve caz bandları, drama prodüksiyonları, rock show gibi birçok ilgi alanlarına göre mutlaka bir şeyler bulabilecekleri şeyler aslında. Bunun dışında münazara da çok önemli bir parçası okulun. Bu alanda hatta dereceleri var bir takım şampiyonalarda. Birazdan herhalde bahsedecek. In grade 9 to 12, students can pursue their interests in these areas during school or in a co-curricular club. 9-12 sınıf aralığında
birçok kulübe de katılabiliyor ders dışında. Students have countless opportunities to discover new interests, develop stronger social skills, nurture self-esteem, and strengthen their time management skills. These can all be discovered through the various clubs and activities in our co-curricular offerings. Bu aktivitelerle, burada yine kulüp ve aktiviteleri görüyorsunuz ders dışındaki. Bunlarla aslında sosyal becerilerini geliştirebiliyor, zaman yönetimi, takım çalışması gibi konularda kendini geliştirebiliyor. Students have many athletic opportunities to participate in group or individual sports. Şöyle sporda hem grup sporları hem de bireysel sporlar yapabiliyorlar aslında. Collaboration and flexibility are key components to SJR's successful learning experience. SJR's faculty members utilize advanced audio-visual equipment to carry out synchronous and asynchronous learning each day. And so just to summarize, regardless of the current situation, students are able to be in class or online to participate in each and every one of their classes, regardless of what's going on, whether or not they need to be remote or they can be on class. Şöyle yeni yüzyılda hani öğrenme şekilleri de çok farklı aslında. Her bir sınıfta ileri seviyede audio-visual bir ekipman var ve Microsoft Teams platformunu kullanıyorlar. İnteraktif projeler var bu şekilde ve hem yüz yüze eğitim var hem online eğitim devam ediyor. Faculty make classes interesting by incorporating interactive projects and utilize online resources and course-specific software to create a dynamic learning environment. Daha dinamik bir öğrenme biçimi olması açısından hem interaktif projeler yapıyorlar hem de daha böyle takım çalışmasına yönelik projeler yapıyorlar. SJR has a tremendous debate and public speaking program. These are important skills that students learn through this program, and they'll be skills that they carry with them for the rest of their lives. Münazara ve hitabet, topluluk önünde konuşma çok önemli bir konu okul için. Bu alanda birçok hani yarışmalara katılıyorlar yaklaşık son 32 yıldır ve birçok dereceleri var. The success of SJR's debate program is evident. The school has had 15 world champions in the last 32 years. It's the only school to have had this many winners of the world championship. In Canada? Yeah, worldwide. Worldwide. Yeah. Dünya çapında aslında hani bu kadar çok hani şampiyonada bu kadar çok derece alan tek okul aslında bu münazara ve hitabetle alakalı olarak 15 tane ödül almışlar. And students, if they can't fit debating into their course offering in high school, they can take it as a co-curricular activity as well. So if they want to continue their debate skills, but find their schedule is too tight, they can do that as co-curricular. So they'll always be able to improve and strengthen their public speaking skills. Topluluk önünde konuşma becerisini, münazara becerisini geliştirebilmek için illa bunu hani ana ders gibi değil, hani bir kulüp gibi, bir aktivite gibi de alabilir. Now, through the College Board Advanced Placement Program, the school offers several AP courses and AP challenge exams. So these are university credits that students could earn before even graduating high school. AP programına sahip bu okul aynı zamanda. AP programında aldığınız dersler üniversite seviyesinde dersler ve bunları kredi olarak saydırabiliyorsunuz. Bazen bursa bile etkisi olabiliyor aslında. 6 tane AP dersi var şu anda ve 6 tane de AP sınavı sunuyorlar. There is an accelerated math program and an opportunity to take the University of Manitoba calculus and the University of Manitoba linear algebra courses during students' grade 12 academic year at SJR. Hızlandırılmış bir matematik programları var. Aynı zamanda Manitoba Üniversitesi'nin kalkülüs dersini alabiliyorlar ve lineer cebir dersini alabiliyorlar. Yine Manitoba Üniversitesi'nin. SJR's entrepreneurship program provides students the opportunity to work with prominent business leaders in the city and to develop their own projects.
girişimcilik programı sahip aynı zamanda okul. Bu programla da öğrenciler hani kendi projelerini üretebiliyorlar. And student SGR's leadership program is a 2-year program that students undertake in grade 9 and 10, followed by an optional leadership diploma program that can be carried out in grade 11 and 12. And as part of this component with the leadership program, they can complete the Duke of Edinburgh Award. Okay. Şöyle 2 yıllık bir liderlik programları var. Bu program aynı zamanda bir de bu programın sonunda bir diploma alabiliyorsunuz ve aynı zamanda Duke of Edinburgh International Award Program. Aynı zamanda Duke of Edinburgh Uluslararası Ödül Programı'na da dahil. And there's many more opportunities for students to develop their character education, community service and leadership. And students are encouraged to volunteer their time mentoring students from local schools, sharing community service activities with students in other countries, but then also just encouraged to participate in the student government here in our school as well. Şöyle öğrencilerin hani hem akademik anlamda hem de hani karakterlerin hani de gelişmesi, onların eğitimi için de bir takım projeler var. Daha çok işte gönüllü projelerle hani bunları destekliyorlar. So 100% of our graduates go to university, and an average of 98% of them are offered their first choice university and their first choice university program. Mezunların %100'ü üniversiteden kabul alıyor. Mezunların ortalama %98'i ilk tercihlerine, ilk üniversite program tercihlerine kabul alıyorlar. And in the last 10 years, our students have earned over $20 million in university scholarships and awards. Son 10 yılda 20 milyon doların üzerinde burs almış mezunlar üniversite için. And our SGR graduates are accepted to universities all over the world, but I just compiled a list of the top 10 Canadian and American universities that our students are accepted to. Şöyle yine SGR mezunları dünyada birçok hani üniversiteden kabul almışlar ama buradaki sadece hani ilk 10 hani bu üniversiteleri özellikle belirtmek istiyor. Toronto, University of Pennsylvania, Princeton gibi dünyanın ileri önde gelen üniversiteleri var aslında. With a maximum of 20 students, SGR offers a unique family-like boarding experience where students can count on a tailored experience that highlights their individuality. Yatılı konaklama, yatılı yaşam nasıl aslında ondan bahsediyor. Maksimum 20 öğrenci alıyorlarmış yatılı programına. And the current boarding schools students range in grades from 8 through 12 and represent Canada, China, Hong Kong, Kazakhstan, Mexico, United Arab Emirates, and Ukraine. Şöyle birçok ülkeden öğrenci var yatılı olarak kalan. Kanada, Çin, Hong Kong, Kazakistan, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ukrayna bunlardan bazıları. Ve 8-12. sınıf aralığında yani 13-18 aralığındaki öğrencileri kabul ediyorlar yatılı liseye. Bu arada öğrenci boarding oranı yani oradaki kadro boarding oranı 1'e 2. Yani dolayısıyla öğrencilerle birebir ilgilenebiliyorlar. And the students have, the school has a spacious dining hall that offers a multitude of healthy meals. So they have breakfast, lunch, and dinner, and an evening snack each day, and then lunches on the weekend, because we understand students like to sleep in a little bit on the weekends. Şöyle menü nasıl, öğünler nasıl gayet sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir menü oluşturmuşlar. 3 öğün yemek alıyorlar. Onun dışında akşamları snack de alabiliyorlar veya hafta sonları brunch da oluyor. Hani burada da çok fazla seçenek var. And students have access to the fitness center for personal workouts, and they also have an hour to skate each week to skate on our school ice hockey rink as well. Sorry, I couldn't hear due to Oh, sure. Sorry, they have an opportunity to be in the fitness center for weekly, daily workouts whenever they want, and also they can skate on our ice hockey rink an hour each week.
Şöyle, okulun bir de fitness center'ı var. Orada da hani vakit geçirebiliyor öğrenciler. Boarding students are responsible for their own laundry. The laundry facilities are free to use and are located in our school, our residence basement there. Our boarding staff members make every effort to organize events and engage the majority of our boarding students, but they're also happy to create opportunities for individual pursuits as well. Şöyle bir sağlık merkezi okulun içerisinde var. Onun dışında okulda buz hokeyi de yapabiliyorlar. Bununla ilgili de destek veriyorlar. Çeşitli aktiviteler oluyor hafta sonları ve hani bazı eventler olabiliyor. İşte belli bir temada akşam yemekleri düzenlenebiliyor. Birçok aktivite yapılıyor. Our boarding students develop a keen sense of independence and are free to participate in activities separate from the group. Kendileri de bireysel olarak birçok aktivite yapabiliyor, düzenleyebiliyorlar grup aktiviteleri haricinde. This is a list of our regular daily schedule from Monday to Friday. And students are expected to clean their room each day. This just gives you a general sense of that. Classes begin at 8:45 and then they wrap up at 3:45 with a set study hours each Monday to Friday. Burada bir yatılı konaklayan boarding day schedule. Hem yatılı hem gündüz öğrenciler için bir programı görüyorsunuz. Nasıl ilerliyor? Pazartesiden Cuma'ya 7:45'te kalkıyorlar. 8-10 aralığında kahvaltı. Odalarını temizlemekle yükümlüler düzenli olarak her gün. Ondan sonra ders başlıyor zaten. Bu şekilde. So I thought I'd share a little video right now. This is our boarding program here. Susan, we cannot hear the video. Oh, I'm so sorry. Just stop sharing for one moment. Okay. And I think I just need to adjust a setting here. Share sound, there we go. Go. Bu arada bir soru gelmiş. There's a question, I can answer that. Oh, sure, okay. By the way, it's about Erasmus, but it's not related with us. Şöyle, Erasmus ile mi gidiyor öğrenciler? Devlet destek veriyor mu? Şöyle bir özel lise, Erasmus üniversitede oluyor. Lisede exchange olarak geçiyor ama o da devlette oluyor daha çok. Devlet desteği, yani bir devlet listesi olmadığı için ama tabii burs imkanları olabiliyor. Okay, I'm just going to restart this just video here. Now, can you see that screen still? Yes. Okay, wonderful. So I'll just start. Part of the benefit of Can you hear the sound? Yeah. Okay, perfect. So sorry about that. I forgot to adjust the settings there. being in boarding is that you get to meet so many different people. We had a very diverse year. My roommate himself, he's from Rwanda. Then some other guys, they're from Austria and the Ukraine. So it certainly is really enjoyable to spend time with these different people, make friends with them. Because when you're living on this whole day-to-day basis where you literally live next door from each other, you get to know each other really well. And so I certainly think that's my favorite activity, just to spend time with the other people, get to know and see what they like to do. Like my time in boarding made me much more independent. Now I know I can make my own decisions and everything. And the time at AGR made me think about how I can challenge myself and how I can step out like of my comfort zone and try new things. So that has made me grow like as a person. You by default have more opportunities to get class time with the teachers. They're usually here after school and you're welcome to go into their classroom and ask them questions and everything. And they certainly make it available to the students, which is a huge advantage. In AGR, there are awesome people who made you feel like amazing and they make you feel like home. So I would just say take the risk. They really get into taking care of each one of us and making the experience great for us. And that's just a little snapshot of a video that we shot a few years ago.
Now, the tuition for the international boarding fee is 63,670 Canadian dollars, which includes the one-time non-refundable new student registration fee, custodianship, room and food, tuition, but it also includes insurance as well. Şöyle yatılı okul ücretine kadar 2021-2022 dönemi için 63.670 Kanada doları. Bunun içerisinde bir kez alınan yeni ilk defa kayıt olduğu zaman öğrenci bir seferlik alınan 2.600 Kanada doları bir bedel var. Onun dışında vasiye işlemleri ücreti var. Kanada'ya gittiğinde öğrenciye bir vasi atanıyor yasal olarak, yasal temsilcisi orada. Bu mecburi bir konu. Onun dışında konaklama içinde oluyor ve öğünler içinde oluyor ve sigorta da aynı şekilde içinde ve eğitim bedeli. I also like to point out that there is a financial aid opportunity. So families would complete a separate financial aid application through applefinancialservices.ca to be considered. But just to note that a family could qualify for up to 50% toward their child's international boarding fees. So it's quite substantial that they could be considered too. Burs imkanı da var, ondan bahsetti ve öğrenciler %50'ye kadar aslında burs alabiliyorlar. Bununla ilgili biz size yardımcı oluyoruz. Bununla ilgili doldurulması gereken bir takım formlar, belgeler var. Biz size yardım ediyoruz. And this is our admissions process. So you would complete an online application and your education consultant would support you and help you with that. You would upload your report cards, request a teacher recommendation. So that's a link that you would send to your child's current teacher. And then we would do an online assessment. I would meet with your child online using Microsoft Teams. And then they would have an interview with our principal, and also have a conversation online with our English teacher. Because we don't offer an ESL program, our English teacher just likes to get a sense of how they could support each applicant if they were to be accepted. Burada başvuru sürecinden bahsediyor. Biz bu tüm aşamalarda size yardımcı oluyoruz. Önce bir online olarak bir başvuru formu dolduruluyor. İşte sisteme transkriptler yükleniyor, referans mektupları hazırlanıyor. Bunların içeriği nasıl olmalı? Bunlarla ilgili de aynı şekilde destek veriyoruz. Bir değerlendirme sınavı yapıyorlar online olarak Microsoft Teams üzerinden ve yine Microsoft Teams üzerinden online olarak bir mülakat gerçekleştiriyorlar. Kabul edildiğiniz takdirde okula başlayabiliyorsunuz bu aşamalardan geçtikten sonra. Tabii ki İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler için bir İngilizce desteği de oluyor özel okul olmasının avantajı. And this is my contact information. Again, you can always reach out to me, but your education consultant is in contact with me as well. So, but feel free to message me or give me a call. Happy to video chat as well if that works best. Burada iletişim bilgilerini görüyorsunuz Suzan'ın. Biz zaten her aşamada size destek oluyoruz. Biz zaten okula iletişim halinde oluyoruz sizin adınıza. O yüzden bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz. Okay, Suzan. Can we start questions? Yes, please. Yeah, thank you. Okay. Okay, just a second. Do you have entry grades? Yes. Yeah, so our boarding program begins in grade 8. Students can come for grade 8 all the way to grade 12 to graduate. Our last point of entry is generally grade 11. We encourage our international boarding students to come for grade 11 and grade 12. Grade 12 is such an important year in Canada. For Canadian universities, you don't take an SAT, but they look at your grade 12 marks. So those universities are looking for the grades that your child will receive in their grade 12 year. Sometimes they look at their grade 11 marks as well. Because grade 11 is grade 12 is such an important year, having grade 11 and 12, it just gives your child that much more flexibility to become comfortable in the Canadian education system before heading off to university. So 2 years of high school in Canada is much more beneficial for them as opposed to coming for one very important critical year for grade 12. So we encourage grade 11 and 12. Is it possible to apply directly to grade 12? It would be on an ad hoc basis. The student would have to have very strong academics for us to consider a student to grade 12.
Okay. Şöyle bir soru gelmiş. 12. sınıf öğrencisi olarak okumak istiyorum. Son başvuru tarihleri nedir? 12. sınıf için çok nadir olsa da kabul ettiklerini söyledi. Do you have a deadline, Suzan? We have a rolling deadline, but we encourage international students to apply as soon as possible, just to allow for if there is any if a student needs a study permit, then it allows for extra time in case there's any delay with the Canadian processing of the study permits. Son başvuru tarihleri yok. Rolling olarak devam ediyor. Yani kontenjan dolana kadar öğrenci kabul ediyorlar. Yani Haziran'da kontenjan açıksa Haziran'da da öğrenci alabilirler. Ama tabii ki burs için ve hani vizeden falan zaman kazanmak adına ne kadar erken başvurursanız o kadar iyi. Question about the grade 11 and 12, just more or less like what we offer that stands out from other local schools. So I'm just going to scroll to a slide here, and I'd like to share that slide to show you the courses that we do offer. So what I'll do is I'll share the grade 11 and 12. So if you bear with me. Okay. 11 ne zaman başvurmalısınız? Öyle bir soru geldi. Yani şöyle bir soru geldi. Ne zaman direkt 12. sınıfa, 11. sınıfa başvuru yapılabiliyor mu? Şöyle ne kadar hani erken başvurursanız o kadar iyi ve hani 11. sınıfta giderse çok daha iyi mesela. Çünkü Kanada'daki üniversiteler son yıla özellikle çok bakıyorlar ve 11. sınıfa da bakıyorlar çok nadir de olsa. Ama 12. sınıf çok önemli. Ve hani bir yılda mezun olamayabilirsiniz. O yüzden 11. sınıfta ve mümkünse belki 10'da, 9'da hani başlaması çok daha avantaj. So SJR, we offer the Advanced Placement Program, and that's an accredited program that was created by the College Board in the United States. So those are university level courses that a student can take and graduate with a university credit before even graduating high school. So that opportunity begins in grade 11. Students, if they have 85% or more or better in their prerequisite course, they could begin taking their AP classes beginning in grade 11. SJR is the only school in our province that offers the 3 AP sciences in that grade 11 year. So students oftentimes select those 3 to do in grade 11 just to give them a little more breathing space for grade 12. Burada 11. sınıfta alınan dersleri görebiliyorsunuz. AP programı sunan bir okul burası. St. John-Ravenscourt School. Ve AP programı College Board tarafından akredite bir program ve dünyada hani saygınlığı olan bir program. Birçok kabul almanızda sizi öne geçirebilecek bir program. 11. sınıfta AP dersleri alabiliyorsunuz. Eğer tabii notlarınızın yüksek olması gerekiyor. Minimum 85%, right? Suzan? Yes, minimum 85%. So our director of academics would review their request to be placed in an AP class, and if they have 85% or better, they could enroll into the AP classes. So you'll see that we've got the required courses, but then also the elective. So in Canada, you have a little more flexibility. You have to graduate with 32 credits. But in grade 11 and 12, you have a little bit of space, so you could have a spare where you're not taking a course, and that allows you that opportunity to sit in the library and work on your advanced placement courses, just to keep up with the course load. Minimum %85 üzerinden 85 olması gerekiyor AP dersleri alabilmeniz için 11. sınıfta. Çünkü gerçekten çok ağır dersler aslında. Mesela 11. sınıfta sol tarafta zorunlu dersleri görüyorsunuz. İngilizce, Kanada tarihi, kalkülüs öncesi matematik, Healthy Active Lifestyles dersi ve bir tane bilim dersi alması gerekiyor. İşte biyoloji olabilir, AP biyoloji olabilir, kimya olabilir, AP kimya olabilir, fizik veya AP fizik olabilir. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Bir de seçmeli dersleriniz oluyor. Aslında bu açıdan çok esnek bir programı var Kanada'nın. Burada da minimum 2 tane ders seçmeniz gerekiyor buradaki listeden. Neler var burada mesela? Biyoloji veya AP biyoloji, kimya veya AP kimya, bilgisayar bilimi, dramatik sanatlar, Fransızca, coğrafya, Kanada hukuku, müzik, fizik, İspanyolca, AP istatistik ve görsel sanatlar gibi birçok seçmeli ders var. Mezuniyet içinde 32 kredi gerekiyor.
We'll take a quick look here for our grade 12 courses. So the University of Manitoba half courses, those are unique to SJR. This is a partnership that we have created with the university here in our city. We have some 3 top universities in our city. So no other school is allowed to offer this opportunity, but we can offer to our students who have the top marks in math. They can take these half credit university courses, which is different than the advanced placement courses. These are unique to the University of Manitoba. And so that just gives them more of a competitive edge when they apply to other Canadian universities, or in some oftentimes will apply to the University of Manitoba as well. So right there, they're already ahead by that regard as well. Burada da 12. sınıf derslerini görüyorsunuz. Sol tarafta zorunlu dersler var. Seçmeli dersler de sağ tarafta. Burada aslında dikkati çeken şey Manitoba Üniversitesi ile ortak verdikleri dersler. Birlikte veriyorlar ve hani oradan üniversite kredisi kazanabiliyorsunuz. Bu başka üniversitelere başvururken de aslında sizin için bir avantaj. Kalkülüs ve lineer cebir dersini ortak veriyorlar. Onun dışında zorunlu derslerde neler var? Mesela yine prekalkülüs matematik var, İngilizce var. AP İngiliz dili ve kompozisyon. Onun dışında seçmeli derslerde neler var? Biyoloji, AP biyoloji, AP kalkülüs, kimya, AP kimya veya dramatik sanatlar, Kanada hukuku. Az önce bahsettiğimiz dersler yine aynı şekilde sunuluyor. Okay. What is it? So I was checking questions. 12 sınıf öğrencisi, liseyi orada, ikinci dönemi orada okumak istiyorsunuz galiba. Susan, do you accept mid-year applications? No, unfortunately, our only point of entry is September each year. And the reason for this is we are on a term, we're not on a semester system. So the students will take their course for the entire academic year, beginning in September and wrapping up mid-June each year. Okay. Şöyle bir soru var. Yıl ortasında başvuru kabul ediyorlar mı? Yani mesela ikinci dönem 12 sınıfta ikinci dönemi orada hani okuyabilir mi mesela? Maalesef bu mümkün değil. Çünkü Eylül'de başlıyor program. Haziran'a kadar o şekilde yıl ortasında dahil olamıyorsunuz. Çünkü sistemleri hani bir dersi tüm yıl boyunca gördükleri için öyle de hani bir verim alamayacağınız için kabul etmiyorlar. Ama şöyle, Susan, do you accept after graduation, for instance, graduation in Turkey, can they earn a diploma in 1 year? We would look at an applicant for the grade 12 academic year, but they would have to have very strong academics, just because it is we have a challenging academic program here, and we would want to set that student up for success. So we wouldn't want them to feel overwhelmed in such an important year, because the Canadian universities, generally our international students are looking to complete high school in Canada and then end up applying to Canadian universities. We do have students that go back home to study universities, but also to the US as well, but the majority of our international students are coming to high school here so that they can go into a Canadian university. So because that grade 12 year is so important, we certainly encourage them to come for grade 11 and 12. But we will consider students to the grade 12 if they're very strong academic students and they have very strong English skills. So you also have postgraduate year program, right? We don't have postgraduate. It's just high school. Şöyle, bazı okullarda bu da mezun olup mesela orada 1 yıl okuyup diploma alabiliyorsunuz. Bazı okullar bu avantajı sunuyor ama hani burada mezun olduktan sonra bir hani postgraduate year programları yok maalesef. Hani orada 1 yıl okuyup diploma alamıyorsunuz. Ama 12. sınıfı öğrenci kabul ediyorlar en azından. What are your advantages with respect to earning scholarship at the university?
Oh, yes. So our university advisor, now she's on maternity leave right now, but our advisor who she took over for has stepped in for her place for the year. They go to a great lengths to ensure that they've communicated the scholarship opportunities for the universities and US colleges that our students will be applying to. So they keep them informed of deadlines. They're there to be readers for their supplementary essay for consideration to those scholarships. So they're on top of that and are well supported to our students. They're a sounding board and are constantly reminding them about these opportunities that are there, because there's many opportunities that students are not even aware of. So they've got that fine tune, so they've got that on their radar and help students with their deadlines and expectations for applying for those scholarships. Okay. Şöyle bir soru gelmiş. Üniversiteye geçişte burs imkanı kazanabilmek için bu okul ne tür olanaklar sunuyor? Şöyle okulda bir üniversite danışmanı oluyor aslında her öğrencinin ve öğrenciye uygun okulların belirlenmesi, gerekli elemelerin yapılması, başvuru şartları, son başvuru tarihleri, başvuru süreciyle ilgili sürekli olarak aslında iletişim halinde oluyorlar danışmanlarıyla. Burslarla ilgili de mesela işte burslara başvuru şartları, neler yapması gerekiyor öğrencinin bu süreçte? Mesela bazı burslar için ek olarak işte eseyler yazılması gerekiyor, bir takım ek talepleri olabiliyor üniversitelerin. Bu eseylerle ilgili destek veriyor. Çünkü gerçekten esey kısmı aslında en önemli kısmı bu başvuru sürecinin. Çünkü çok hani kişisel bir şey aslında. So we love following our graduates to see where they've applied and just gauging it from year to year. So we track the stats for all of our grad classes. So you'll see here, so we've over 98% of them got their first choice university and the first choice university program, but also as far as awards, value of awards that are offered each year. And so this gives you a good indication from year to year, what especially certainly for the class of 2021 received. We have 98 grads last year and 85% of them received an award from the various universities they've applied to and have been accepted to. So that just gives you an idea. Şöyle, bunun aslında hani alınan burslarla ilgili olarak bir istatistiğini tutuyorlar. 2017-2021 aralığında mezun olan öğrencilerin mesela ilk işte kaç kişi mezun olmuş ilk sırada 95 2017'de, 2018'de 101 kişi mesela. İşte mezunların kaçı bir burs alabildi? Bunun oranları var ikinci sırada. Mesela 2021'de 98 öğrenci mezun oluyor ve %85.3 oranında öğrenci mezun bir ödül alıyor. Yani bir burs alıyor aslında bir miktar. Onun dışında toplam aldıkları burs 2021 için mesela 1 milyon 437 bin dolar civarında. Bu şekilde bayağı yüksek aslında aldıkları burslar. And you'll see here that the average award per student is about $15,000 heading into their university of choice. Ortalama bir öğrencinin aldığı burs ise lise sonrası hani aldıkları eğitim için ortalama $15.460 2021 yılı için. Susan, the screen is not clear. I'm wondering if I can just zoom in a little bit. Is that a little more clear? Yes, it's better. Şu an daha iyi görüyorsunuz galiba. And this is also a document that I can send out by email as well if that works better for the participants. Yes, great. Okay. Bu dokümanı bizimle de paylaşacak Suzan. Biz de sizinle paylaşabiliriz eğer isterseniz. Toplam ücret ne kadar? Toplam ücret 63 bin dolar civarında uluslararası öğrenciler için. Ama bunun üzerinden %50'ye varan burslar alabiliyorsunuz. What classes or programs does the school offer that help it stand out from other schools?
Okay, well, the advanced placement would be, certainly one that stands out. There's not as many schools here in our province that have the advanced placement program. We take great pride with that opportunity to be accredited in order to deliver that specific program. We also have our leadership diploma. So the students would take leadership classes in grade 9 and 10 in conjunction with their phys ed classes. But if they want to graduate with our SGR leadership diploma, they would take more work during their phys ed time to earn that diploma in conjunction with their high school diploma, their credit courses that they would earn. So sorry, only you are offering AP classes, right, in Manitoba? There are a few others, but we are the only school where students could take the 3 advanced placement science classes. And we're thrilled with that because we find a lot of our students choose to take the sciences in grade 11. Of the 3 of them there, it's a little more of a difficult year to give them a little more flexibility for grade 12. So we find that our graduates are because we can offer all 3 of those advanced placement sciences in the grade 11 level, we find that just going across and looking at the graduates from other schools in our province, there seems to be more of our graduates graduating with that extra AP science because students, when they get to grade 12, they'll find that workload is quite heavy, and so they're less likely to take that 3rd AP science in their grade 12 year, just because it is a challenging year to begin with, just based on their regular high school credits that they need to obtain in order to graduate. Okay. Şöyle, önce Türkçe'ye çevireyim. Diğer bölgedeki diğer okullara kıyasla hangi dersler ve programlar aslında sizi farklı kılıyor, okulu farklı kılıyor, böyle bir soru gelmiş. Şöyle, AP programı sunuyorlar ve 3 tane AP bilim dersi var. AP programı başka okullarda var tabii ki bölgede ama AP bilim dersinde 3 tane ders sunuyorlar. Onun dışında bir liderlik diploma programları var. Bu çok önemli aslında. 2 yıllık bir diploma programı. Az önce bahsetmiştik. Ve burada öğrencinin liderlik, girişimcilik gibi, takım çalışması gibi bu tarz becerilerinin geliştirebileceği bir diploma programı ve lisede sunuluyor. Bu da aslında diğer okullardan ayırıyor bu okulu. Öğrenciler en son 3. sınıfa kabul ediliyor. Yani şöyle, 12 sınıfta da öğrenci kabul ediyorlar. 9, sadece daha nadir tabii ki. Biraz zor çünkü İngilizceniz çok iyi olması gerekiyor. Notlarınızın çok iyi olması gerekiyor direkt 12'yi kabul edebilmeniz için. Üniversiteyi orada okuduktan sonra orada çalışma imkanı, they're asking the working job opportunities in Canada after graduation from university in Canada. Oh, I mean, I guess it varies. It depends on what university degree that you go to university for in Canada, on what jobs are available after. That would really come down to what you choose to study. Okay. Şöyle bir soru var. Üniversiteyi orada bitirdikten sonra orada çalışma imkanı, evet, yasal olarak da çalışma imkanı var. Ama tabii biraz da mesleğinizle alakalı iş bulma imkanları aslında. Ama Kanada'da zaten işsizlik oranı gerçekten çok düşük. Ara sınıflarda geçiş yapınca farklı bir müfredatta okumakta zorlanır mıyız? Ara sınıflarda geçiş yapmanız aslında çok daha avantajlı. Çünkü son sınıfa gelmesi, mesela 12 sınıfta başlaması, onu öğrenciyi çok iyi bir liseden mezun değilse Türkiye'de hakikaten çok zorlayacaktır son sene gitmesi. O yüzden ara sınıfta gitmesi zaten daha avantajlı. Sisteme adapte olabilmesi açısından. Kardeş bursu veya indirim. Do you have any siblings discounts or No. We take each candidate and consider their application separate from any other siblings that they have applying as well. Şöyle, kardeş bursu veya indirimi maalesef olmuyor. Bireysel olarak değerlendiriyorlar her öğrenciyi. What are you looking for in students as you make admissions decisions?
look for students who are engaged and wanting to become part of the school community, want to share their experiences from their home country. But then also, academic is an important piece of that, academic student, and certainly one that wants to get involved and try new things and certainly embrace the Canadian culture and traditions and be part of just an active community member. Anladım. Şöyle bir hani başvuru karar verirken bir başvuru önünüze geldiğinde neye bakıyorsunuz? Hani ne etkiliyor sizi öğrenciler? Tabii ki akademik altyapısı çok önemli ama hani gerçekten hani Kanada bu topluluğun hani aktif bir parçası olabilecek mi? Bu kültüre adapte olabilecek mi? Aslında biraz bunu görmek istiyorlar. 11. sınıf için evet başvurulabiliyor. Do you have a specific program for gifted students? We do. It's certainly the advanced placement program for students who are identified as gifted. The advanced placement program would be an ideal program for them. It's a very challenging curriculum because it's a university level course that's offered in high school. We also have the accelerated math program. So that would be something that our director of academics would review their application and their report cards for consideration to this. Not everyone is accepted into the accelerated math program. So there would be an assessment in September and to gauge whether or not that student would be enrolled into that accelerated math program. But certainly there is the advanced placement program. So we offer advanced placement calculus, chemistry, biology, physics, right up that student's alley. So to speak. Şöyle üstün zekalı öğrencilerle ilgili nasıl bir eğitim veriliyor, nasıl bir müfredat uygulanıyor diye bir soru gelmiş. Kabul sırasında bu öğrencilere bir kolaylık. Do they have an advantage to get acceptance from the school? It was certainly, because part of the admissions process is we look at report cards. So certainly if a student does really well in their report card, they'll do an online assessment with me, and that just gives us a baseline. There's no pass fail to that. It is an aptitude test, and then there's a writing component as well. So certainly a student that does very well on both of those aspects, that they would be considered a top candidate to our school. We are looking for 10 boarding students each year. We are a very small program, and so generally our students are very academic, those that come into our boarding program. Şöyle bu üstün zekalı öğrencilerle ilgili olarak hani onların aldıkları zaten dersler hani AP dersleri alıyorlar ve hani bu program gerçekten onlar için aslında. Çünkü bu programda üniversite seviyesinde dersler alıyorsunuz. Yani bu her lise öğrencisiniz zaten hani yapabileceği bir program değil. Başarı olabileceği dersler değil aslında. Bir de hızlandırılmış matematik programı var. Yine akademik olarak çok başarılı olmanız gerekiyor. Yine ancak hani bu şekilde zaten bu programlarda başarılı olabilirsiniz. Bu dersler sunuluyor bu öğrencilere. %100 burs imkanı. Is it possible to take a 100% scholarship for this? Could you repeat that? Can they earn a 100% scholarship? The gifted students. So what's interesting is scholarship and financial aid are essentially the same, only the scholarship is based on merit and our financial aid program is based on financial need. So the most support a student could get is going through our financial aid program because their parents could earn up towards 50% towards their international boarding fee. And so with financial aid, that's not paid back to the school, that goes directly towards their international boarding fee. So that's the most support a student could receive is what's determined through that financial aid application. Okay, so it's not possible to take 100% financial aid? No? Could you repeat that? It's not possible to earn a 100%. No, there is no full scholarship and no full financial aid. %100 burs imkanı maalesef olmuyor.
Burs için öğrencinin spor faaliyetleri önemli mi? Elbette önemli. Sadece akademik, yani sadece akademik altyapısına bakmıyorlar aslında. Yani ders dışında neler yaptığı da çok çok önemli. Gönüllü olarak you have a community service program. That is part of our leadership program, but also students can participate outside of school hours as well. But that is an important piece to our leadership program. Certainly students that do go on to want to graduate with the SGR leadership diploma, that is an important component of that diploma program. Şöyle bu gönüllü hizmet aslında bu liderlik diploması programının bir parçası zaten. Yani bu tarz imkanlar da var. İngiltere'de oturma izniniz varsa, yani Kanada'da eğitim alacaksınız, uluslararası öğrenci kabul edilirsiniz. Evet, artık sürenizi aştık aslında. Sorularınız için çok teşekkür ediyoruz. Suzan, thank you very much for your participation. Oh, well, thank you. And it's been a delight. And there was some wonderful questions that came forward. So thank you so much for this opportunity. Thank you. Okay. Yarın bir sonraki webinarımız. Yarın görüşmek üzere. Bye. Thank you so much. Bye-bye.